Professor Dave here. I'm American. What about you? He knows a lot about all kinds of stuff. Professor Dave explains. Most of the people in Italy are Italian, but lately there has been a growing population of foreigners due to immigration, just as there has been in America since its birth. Let's learn the names of some of the countries people come from and what we call these people in Italian. Let's note that while the countries themselves are capitalized, the nationalities as adjectives are not capitalized. And off we go. Italia, italiano. Inghilterra, inglese. America, americano. Francia, francese. Australia, australiano. Olanda, olandese. Belgio, belga. Polonia, polacco. Portogallo, portoghese. Spagna, spagnolo. Irlanda, irlandese. Svizzera, svizzero. Canada, canadese. Germania, tedesco. Scozia, scozzese. Danimarca, danese. Romania, rumeno. Norvegia, norvegese. Brasile, brasiliano. Svezia, svedese. Grecia, greco. Cina, cinese. Turchia, turco. Giappone, giapponese. Messico, messicano. Nuova Zelanda, neozelandese. Colombia, colombiano. Senegal, senegalese. Perù, peruviano. Argentina, argentino. Ecuador, ecuadoriano. Corea, coreano. Vietnam, vietnamita. India, indiano. Sudafrica, sudafricano. So those are some of the places that people can be from. Things can also be from places. So let's practice describing these nouns using their nationalities as adjectives. La birra tedesca. La macchina giapponese. Il caffè brasiliano. Il tango argentino. Il vino francese. La musica irlandese. Il formaggio svizzero. La pizza italiana. Il cappello messicano. La bandiera canadese. Il tempio greco. Now, whatever land you hail from, when you go to Italy, you'll know what to say.
Let's check comprehension. Thanks for watching, guys. Subscribe to my channel for more tutorials. Support me on Patreon so I can keep making content. And as always, feel free to email me, ProfessorDaveExplains@gmail.com.